Γεια σας, άλλη μια συνέντευξη σήμερα στην ιστοσελίδα μας. Φιλοξενούμε τον νκοβιτς, τον ποδοσφαιριστή της Pafos FC. Μαζί μας έχουμε και τον Πολύβιο Παλιούτα, τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά για τη βοήθεια. Ευχαριστούμε. Κανένα πρόβλημα. Πώς είναι ο Μούγιο, περίεργες ημέρες που διανύουμε. Στον κόσμο γενικότερα συμβαίνουν πολλά. Πριν λίγες μέρες είδαμε και δύο συμπατριώτες του να χάνουν τη ζωή τους. Πειράζεται και το ποδόσφαιρο. Kind of with the war, where you had two people from Sweden that they got murdered in some days ago. Πώς βλέπει έτσι που επηρεάζεται το ποδόσφαιρο με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο? How do you think the whole football is affected by the whole this situation in the world? I mean, it's tragical what happened in Brussels with the supporters. It's very tragical. You don't wish this for nobody, really. When you go and you want to watch a game, and as a supporter to want to support your country or a club, that you have to be worried what is going on. And I mean, no, of course it's tragical. But we will move past it like we do with everything. But it's important to not forget it. Είναι όντως τραγικό το να βγαίνει κάποιος να δει την ομάδα του, την εθνική του, την ομάδα γενικώς και να συμβούν αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να το προσπεράσουμε, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε στη συνέχεια. Ακριβώς αυτό. Και επιστρέφοντας στην κυπριακή πραγματικότητα, η Πάφος σε λίγες μέρες αντιμετωπίζει την Ομόνοια. Πώς περιμένει αυτό το παιχνίδι, είναι έτοιμη? We have the game against Omonia in a few days. Are you ready for this match? Yes, of course. I mean, I'm looking forward for the game. I have some familiar faces now in Omonia, so it will be a little bit more personal now than what it was last year, and no, I'm very excited. Το περιμένω τον αγώνα, θα έχουμε και κάποια έτσι, γνωστά πρόσωπα στην Ομόνια αυτή τη φορά, οπότε θα είναι λίγο πιο προσωπικό το όλο θέμα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος περιμένοντας το παιχνίδι. Ακριβώς θα το ρωτούσα αυτό τώρα. Πέρσι αντιμετώπισαν και πάλι στην 8η αγωνιστική την Ομόνοια, 3-0 νίκησαν, τα δύο τέρματα τα έβαλαν σε μέρο. Τη Δευτέρα θα είναι αντίπαλος τους, πόσο περίοδο έτσι αυτό? Last season, when we won 3-0 Omonia, the two goals were scored by Willy Semedo, but now he will be an opponent for us. How is this situation? Is it a bit strange for you? Or? No, I mean, there's football, but Willy is a good player. He was a good player for us in Pafos, and I believe that he was going to do good for Omonia as well. But we know him very well. That's also very positive that we know him very well. He plays as a left winger, if I'm not. He plays as a left winger in Omonia, correct? And Jordan also as a right back, and Marius as a right back. They know him both very good. So he's a good player, but we have also very good players. Εντάξει, θα είναι στο παιχνίδι μετά, αφού πήγε στην Ομόνοια. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έπαιξε πολύ καλά στην Πάφο. Το ίδιο κάνει και στην Ομόνοια, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα της Ομόνοιας. Όμως και εμείς έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, αγωνίζεται ως αριστερός winger. Εμείς στην θέση της άμυνας αριστερά έχουμε και τον Νικό, έχουμε και τον Μάριο. Οπότε το ένα θετικό λέει ότι το ξέρουμε τον παίκτη, εννοώντας ότι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Νομίζω δεν ξέρει μόνο τον Willy Semedo, αν δεν κάνω λάθος. Είδα στις παίκτες και παλαιότερα με τον Άμμο, το γνωρίζει, και είχε και τεχνικό διευθυντή τον κύριο Γέσπερ. Τον Γιάνσον. You know someone, you had also Jesper as a technical director, yes. So you know more people in yes. Omonia. Yes, no, yeah, I know Jesper Jansson, Amu, Alexander Fransson, and then Willy, of course, and then Kerim and Sarifat, all the players I played with. And but Jansson, he was my sport director in Hammarby. He was the one actually that convinced me to go to Hammarby. So I have a good relationship with him. You know, still in contact with him sometimes. So very good guy. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν αυτός ο οποίος τον πήρε στην Hammarby. Οπότε έχουν ακόμα κάποιες επαφές, κάπου μιλάνε. Εντάξει, γνωρίζει και άλλα πρόσωπα από την Ομόνοια. Τους βάζει, έχουν εξάχος λόγω ότι δεν νίκησαν στο τελευταίο παιχνίδι την ΑΕΚ. In the last game we didn't manage to beat AEK. Does this make more stressful the next game for you? For sure not, because we played very well against AEK. We played very well and we created a lot of chances.
And you know, I would be worried if we didn't create any chances, and if we were playing bad, I would say tell you, okay, you know, we're in a difficult situation. But no, we are in a very good situation. The team is have a good spirit. We are very good with each other. We are playing good, and as long as we are playing good and creating chances, the goals will come for sure. Ότι εφόσον παίζουμε καλά, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ήταν ένα άσχημο παιχνίδι το οποίο όντως θα μας προβλημάτιζε. Οπότε από τη στιγμή που παίζουμε λέει, καλά και είμαστε σε καλή φόρμα και δημιουργούμε με ευκαιρίες, τότε δεν υπάρχει άγχος. Τι άλλαξε σε σχέση με πέρσι? Όλοι ο κόσμος, οι φιλαθλοί των άλλων ομάδων, οι δημοσιογράφοι, όλοι λένε ότι η Πάφος είναι πιο έτοιμη φέτος. Τι νιώθει ότι άλλαξε? Είναι ο προπονητής, οι προσθήκες που έγιναν, η εμπειρία που απέκτησαν σε σχέση με πέρσι? The people outside Pafos, journalists, fans, supporters of other teams, they say that something is different this season in Pafos. They appreciate more the whole effort. Why do you think this happens? Is it because of the coach, because of the situation, because of the players? In what way do you say it's different? In a positive way or a negative way? Yes, in a positive way. Sometimes they say that it's maybe it's the team that will conquer the championship. No, of course that the coach has a very big role in that, in the way that we are playing and the way that we are training. For sure the coach has a major effect on that. But also the players that are coming in compared to last year. Not that I'm saying that last year we had less good players. Last year we also had very good players, but maybe the players that we have this year are more suitable for the coach that we have this year. Σίγουρα ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο, ο τρόπος που προπονεί, ο τρόπος που θέλει να αγωνιζόμαστε, λέει ο Μωαμέρ, και φυσικά είναι και οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει αυτή τη χρονιά, χωρίς να λέει ότι δεν ήταν καλοί οι περσινοί ποδοσφαιριστές, απλά θεωρεί ότι οι τωρινοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει είναι πιο κατάλληλοι για το πλάνο που έχει θέσει ο προπονητής να αγωνίζεται η ομάδα. Πέρασαν ήδη οι πρώτες αγωνιστικές. Ήταν και πέρσι στην ομάδα και στις ομάδες θεωρεί ότι φέτος θα είναι εκεί ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μαζί τους. After the first games that we had, which teams you think they will be high up with us? It's difficult to say. It's difficult. No, really, it's difficult to say because last year we started amazingly. Last year from the summer to the winter we were unbeaten. So for sure everybody said Pafos would be champions, Pafos would win this and that. Then things changed. We lost our rhythm, and this is also now. It's very, very difficult to say. It's how many games we played? 7 games. I mean, AEK is a good team. We know Omonia, Apoel, Apollon, Aris. They are good teams, but for sure none of them are any better than us. That's what we believe. We believe that we are the best team, and we have to prove it also. Είναι δύσκολο πολύ να πεις. Παίρνουμε σαν παράδειγμα την περσινή χρονιά, όπου από το καλοκαίρι ως αρκετά μέσα στο πρωτάθλημα ήμασταν στην πρώτη θέση. Όλος ο κόσμος έλεγε ότι εμείς θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Ξαφνικά όμως τα πράγματα άλλαξαν στο αντίθετο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πεις, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, ο Αποέλ, ο Άρης, η Ομόνια. Οπότε δεν μπορείς να πεις. Ανόρθωση επίσης. Οπότε είναι δύσκολο να πεις. Θεωρούμε ναι ότι είμαστε πιο καλή ομάδα από τις υπόλοιπες, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και στα παιχνίδια. Έχει αγωνιστεί και σε ένα έτσι πολύ κοντινό πρωτάθλημα σε εμάς, το ελληνικό. Βρίσκει ομοιότητες. You have also played in Greek Championship. Do you find any similarities between the two championships, the two leagues? It's really different, really, to be honest with you. With the Greek Super League and the Cypriot League is pretty opposite each other. Είναι τελείως διαφορετικά, τελείως αντίθετα. In the Super League in Greece is more, or when I was there, especially with the coaches. Also depends who is your coach and who is your teammates. Because from now when I see AEK playing, it's totally different how they playing when I was there. Before it was score 1-0 and then it was just defend and maybe counter-attack and stuff like this. While here in Cyprus it's much more direct and much more tempo in Cyprus, to be honest. Στην Κύπρο υπάρχει περισσότερος ρυθμός, πιο ανοιχτό το παιχνίδι εννοώντας, ενώ τουλάχιστον τον καιρό που ήμουνα στο Super League ήταν πιο κλειστό ουσιαστικά το κάθε παιχνίδι. Όταν γινόταν το σκορ 1-0, κάπου εκεί προσπαθούσες να το διαφυλάξεις, να παίξεις αντεπιθέσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικά τα δύο πρωταθλήματα. Όσον αφορά τον κόσμο.
About συγκρίνοντας, Ναι. comparing the supporters between Greece and Cyprus. I mean, the supporters here in Cyprus is also good. There's nothing wrong with that. But I think that the passion is a little bit more in Greece, and the people are a little bit more passionate. They really like live for it. I mean, when you go in the street in Athens, you can feel the tension between a Panathinaikos supporter and an AEK supporter or Olympiakos supporter. You can feel it. If it's a Panathinaikos guy owning a restaurant and you're an AEK player, you will feel that you're not so welcoming. But when you have an AEK guy who owning the restaurant, he will open you with open arms and maybe eat for free. And exactly. Υπάρχει διαφορά, χωρίς να λέει ότι οι οπαδοί εδώ πέρα δεν είναι καλοί, αλλά είναι πολύ περισσότερο το πάθος στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτή η ένταση όταν περπατάς στον δρόμο, γνωρίζεις την ένταση ανάμεσα, ειδικά στην Αθήνα, ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού. Σαν παράδειγμα, λέει ότι αν πας παράδειγμα σε ένα εστιατόριο που ανήκει σε κάποιον Παναθηναϊκό παράδειγμα, δεν νιώθεις τόσο ευπρόσδεκτος όσο να πας σε ένα ας πούμε, αντίστοιχο το οποίο ήταν τον καιρό που ήταν ο Αμερική, ιδιοκτήτης κάποιος οπαδός της ΑΕΚ, όπου μπορεί να έτρωγες αστείοντας λέει και δωρεάν. Την κάνω αυτή την ερώτηση σε όλους. Αλλά θα πάμε τώρα θα προσθέσουμε για την Ελλάδα, η πιο καυτή έδρα που έχει αγωνιστεί. Both in Cyprus and Greece, what was the hottest home stadium that you have played? The most fanatic, we could say. The most fanatic. You know what? The problem was only because when I came to Greece, it was the corona, it was pandemic. So the first season there was no supporters. Second season there was more coming, but still not. It was still not open doors. But I remember when we played against. I remember one game when we played against Aris Thessaloniki away, and I felt my chest. How do you say? Like when they were jumping on the tribuna, I felt my chest jumping with them. My body was shaking. No, really, that was the best atmosphere in Thessaloniki. Έτυχε και ήταν τον καιρό του κορονοϊού ουσιαστικά, ο πρώτος χρόνος χωρίς οπαδούς, ο δεύτερος με κάποιους οπαδούς, όμως η πιο θερμή έδρα που ένιωσε ήταν αυτή του Άρη. Και στην Κύπρο? In Cyprus? In Cyprus, I like our supporters. Our supporters are good. I think maybe if we had a stadium that was more close, I think the atmosphere would be much better, because right now it's very open, and you know, you guys know it when you're there and watching. It's not the same when you're, for example, in Alpha Mega, and when you're in our stadium. When you're in Alpha Mega, you can hear, when we play against Aris, you can hear our supporters much more different than what it is when we play in Pafiako. But no, Apollon, AEL, Apoel, no, they have good supporters. Ο Apollon, η ΑΕΛ έχουν καλούς οπαδούς. Ουσιαστικά θεωρώ ότι η δική μας οπαδή είναι έτσι πιο ωραία, πιο θερμή. Αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα που όλοι ξέρουμε, αυτή η απόσταση μεταξύ Κερκίδας και αγωνιστικού χώρου. Οπότε όταν είναι ένα γήπεδο όπως το Αλφαμέγα, όπου παράδειγμα στο εκτός παιχνίδι με τον Άρη, οι 1.800 φίλοι της ομάδας μας ακούρησαν πολύ περισσότερο από όσο όταν υπάρχουν πολύ περισσότεροι στο Στέλιος Κυριακίδης. Επειδή αναφερόμαστε έτσι στους οπαδούς, να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τον κόσμο. A message that you would like to send to our supporters? Message, be with us, we will fight till the end, we will do our best, make sure that you guys behind us, you always guys behind us. Also last year from the beginning of the season to the end of the season you guys were there, and hopefully we can give you something back, something big, and that's the trophies. Να είναι κοντά μας, να παραμείνουν δίπλα μας όπως πέρσι που ήταν από την αρχή ως το τέλος, και εμείς θα προσπαθήσουμε στο τέλος να σας προσφέρουμε κάτι μεγάλο, ίσως κάποιο τρόπιο. Να τον ευχαριστήσω πολύ και να ευχαριστήσουμε και εσάς πολύ που μας παρακολουθήσατε.